так рад, что аж бежит. Даже меня не дождался. Смотри на него, блин. So you can see here. So this is a type of Asian style salad. So when you go to Europe, when you say salad, you can see like green leaves and stuff. Some dressing. It's totally different. Only in Thailand, it's papaya or chilies. And no, it's not only in Thailand. It's all everywhere. Pardon me. And also in Thailand, yeah, of course. But this is a Burmese traditional tea leaf salad, which is fermented one. And yeah, let's taste it. Okay. See your... What if I don't like it? Okay. That's good. That's fake. No, really. It's super good. Okay. Yeah. It's a truffle. It's made out of like chickpea. Chickpea, yes. Is it nice? Yes. Is it correct? No. Вот и всегда скрученный вот такой вот гуляй. 然后我边上来一遍。哎，看你，你要你。放松放松。OK。Рэмбо.นี่เป็นอะไรครับ อันนี้บ้านคนโบราณอ่ะที่เขาอยู่บ้านอาศัย I didn't get it. Like, what? She just wanted to show us around. Ah, okay. That's good. Look at it when you sit in this. Oh, okay. I see. So that's it. Ah, Like, okay. It's just around. Okay. ค่ะ ขอบคุณค่ะ Прикиньте, это вот кофейня такая. И внутри. Now it's a video. Okay? ที่ใดรู้จักครับ ครับวันนี้ครับที่ได้รู้จัก
Короче, это вот такой кофешоп. Я когда зашла, я сначала не поверила. Смотрите, просто это как гараж какой-то. Офигеть. Смотрите. Это кофейня. So weird. Боже, вот эта поездочка, конечно, выдалась. Ну его нафиг с рюкзаком, блин, по пробкам. Полчаса, у меня жопа сейчас отвалится, у меня все сейчас отвалится. Ну, ничего, мы уже здесь, только нас высадили на разных сторонах, и нам надо найтись теперь. Наконец, я его нашла, теряшка мой. Конфискована. Respect to the Buddha, Dhammantarana Gissami. I respect to the Dhamma, Tangantarana Gissami. I respect to the Sangha, Mata Pitu Kusami. I respect to the mother and mom and dad and Asriya book. Asriya Kusami like that. I respect to the teacher. All of teachers. Yes. Thank you. Едем в семейное путешествие с его тетей. И нас уже в Чанг Мае встретят его родители. Вау, вот это вагон-ресторан. Я так понимаю. Yeah, it looks so good. So nice. 11 and 7. Yeah. Что у нас здесь? Рис с креветочками, яички, огурчик и супчик. И у него что-то, не знаю. О, еще spring rolls. Идем согреваться чаем, потому что я пипец как замерзла. Чай, говорю, у меня даже нос красный, пипец я замерзла. Do you see my nose? It's red. Okay, my name is Sai. My name is Sion, but everybody calls me On. Just, you know, on and off, but I'm always on. So Cat and I are friends for like 1 year and 3 months. Oh wow. Yeah. Do you have an anniversary date? Yeah. I don't know the date like exactly, but it was in May, I guess. Okay. Yeah. I mean, when we first met last year. So, yeah, we're friends like that much time, and we were close, and like we become best friends.
kind of. And so now I'm on a trip. Actually, it's my vacation, but I don't know how the heck it just happened. She was in Thailand. Like, it just happened like she has to be in Thailand. We were dreaming about this trip like 1 year ago because I was planning to resign last year. Yeah. So And okay, so he told me that's the story. Like first, she was lost and she wanted to travel, and she always, doing to become a yoga teacher. But now, some of the dreams is already fulfilled. Her dreams. She already become a certified yoga teacher, and yeah, she's now started traveling, and she's in Thailand now. And so I was also planning to visit Thailand just to see my parents and just for my vacation, of course. So yeah, here we go. We're in Thailand now. I'm from Myanmar, so let's talk about Myanmar. So people call Myanmar, I mean, it's also known as Burma. I don't know how it's called in Russian, like Burma or Burma. Yeah. So it's just next to Thailand geographically. People know Thailand, but they don't know about Myanmar. So let me tell you, it's just right next to Thailand. You can just cross the border and go to Myanmar, but not right now. It's a beautiful country, but it's now everything is like sucks, just because of the politics, the military stuff. Actually, this military is like supported by Russians. Cut. Вот как-то так мы устроились. И он через стенку от меня. Сначала было очень холодно. Я просто замерзала от всего, а сейчас я не могу уснуть. Уже 3 часа ночи. От того, что очень жарко. И вот пока такой себе эксперимент. Всего поспала 2 часа. Уже собирается. Can I hold it? Yeah. Yay! You're holding it now. Hold it. Wait. You'll figure it out. I just want to have a tattoo. Don't you want a traditional one or something? Let's go eat. It's a cat reception. Oh, Тибоди мой. You're wearing it right. It's a Russian style. Inside. I need to charge my phone. That's my things. Simple. Perfect. Tell me. They are celebrities within their community, and they're like power couple, What does it mean? On Facebook, they're celebrities. Seriously? Seriously. Let me see. What I'm saying is like they're not influencer, but within their community, Okay. like fuck,
they have more engagement. How many followers? It's not about followers. Okay. Like the engagement Okay. they're having with their friends and stuff is more than us. Like the real friendship on Facebook Okay. they're having. It's not like fake followers and stuff. Yeah, let's see. So check it out. But Facebook, no? Yeah, on it's Facebook. So that's my mom Facebook. Okay. See, She's already there. posted our picture. It's just us yesterday. So this is my mom. You see, like the same post, but you can see how many pictures. She's so cute. And see the She comments. looks younger than me. See the comments. Like, oh my god! All of them are her friends, like the real friends. It's like saying like, oh, very beautiful, blah blah blah. And this is the one post. And this is my dad. Okay. Again. And they're visiting the, pagoda. And also like, see? So the comment. And see. This is arriving the, and also the comments. Like everyone wishing they're like having a safe trip. Ой, such a model. Ти глянь на нього. I didn't expect to have also the fruits. I mean... Окей. Такая у нас комнатка, рум-тур, раздельные кровати, которые соединены. Пойдет. И балкончик. Миленько, я считаю, что миленько. Вот этот сад, где можно тоже посидеть, пощилить. Очень даже. И ванна. Ванна, блин, в другую сторону открывается. Окей, я немножко поспала, и теперь мы садимся монтировать этот выпуск, как сказать. Я за микрофоном. Я только проснулась, поэтому будет вот такой вот сюжет. Я даже не знаю, что хочу сказать. Я просто хочу как-то завершить это видео каким-то умозаключением, подвести итог. В целом, это видео просто об одном дне, о том, как мой друг приехал. Немного вообще о нем, точнее много, наверное, мне кажется, я снимала только его, и моих видео там почти не будет. Что мы сейчас садимся, немного отдохнем и едем в аэропорт встречать его родителей. Проведем 2 недели с его родителями, будем путешествовать по северу Таиланда. Каждые 2 дня я так поняла, что мы меняем место. Я абсолютно не знаю, где мы остаемся, куда мы едем. Я просто как бы следую за ним. Он все спланировал, и потом мы улетаем в другую страну. Там я знаю только план на первые 4 дня. Дальше тоже понятия не имею, что будет. Ну, прикольно. Ощущение наконец-таки почувствовать себя таким туристом. Вообще с азиатской культурой я прям так тесно не связывалась, как бы. Но мне пока очень нравится. Я не знаю, откуда у меня появилось это состояние просто безграничного счастья и жизни в моменте. Может быть, это реально магия безработицы. Я прям, не знаю, я могу заплакать просто. Я еду на байке посреди города и начинаю плакать от того, что, блин, офигеть. Ну, типа, как это все так получилось, как это так ощущается по-живому. То есть я, мне кажется, давно не жила настолько в моменте, как за этот трип.
Они здесь, в этой культуре, они могут просто сидеть рядом с тобой и... О чем это я? Они могут сесть просто за соседним столом от тебя. Вот, он тебе только что принес еду, потом он садится и ест просто за соседним столом. Почему нет? Кто вообще придумал, что там нельзя есть при гостях или там нельзя сидеть при гостях? Ну, это просто такая бредятина. Мы все люди, мы все едим. И просто так интересно разглядывать эти личности. Там, это просто каждый отдельный человек, настолько разная персональность, просто вот так вот сидишь и разглядываешь. Интересно, а что, о чем он думает, а какая у него семья, а какой у него дом, а что он любит. Там, я не знаю, я раньше этим не интересовалась, мне раньше было все равно на людей. За этот месяц, во-первых, у меня сколько было знакомств, а во-вторых, сколько вообще я рассуждаю, как бы, что стоит за этим человеком. Is it working? Maybe I'm not recording at all. Go on. I'm finishing. You wanna say something? What's up, guys? I was too lazy Приезд. to go upstairs for the microphone, so I'm using. Yeah, this is much better. I Better see. than 30 Birds microphone. 300. Oh, sorry, 300. 1000 рублей, извините, блин, отдала за микрофон, который из предыдущего видео, а он отвратительный просто. Ну ладно. I want coffee, yes. Лучше вообще, короче, лайфхак, девочки. Кто любит кофе, просто заводите дружбу с баристой, и он вам будет делать идеальный ван кофе. Да? She's got the best. Do you have any barista in the world. any awards to say that? I have a word from UK. From who? Okay. From me, okay. Yeah. A word from my beloved friends. Oh, so sweet. Okay. Coffee time. Все. Блин, какой котик хорошенький. Давайте на нем прямо завершу. Вот. Я приближу котика и попрощаюсь с вами.